abich otieno mane Ramogi TV. Machek nya koro moge jwang wantiere karka mondo mi wakoni koro weche opogore ichiewo yo machalo nade nyaka sani koro mosa 3 dakika 10 inade gweng ma intiere kanyo ichiewo yo machalo nade nya koro moge jwang nitiere gik mathoth ahinya modani walosi odiochieng' ma kawuono to mago bende gin mago machiegni kodi wacho ni machiegni gi dhod chunyi maiye gin wechego mag omenda kaka itiyo kod omenda kaka iyudo omenda ni yo makare to ahinya odiochieng' ni ma kawuono wadagoyo tarubin mane budget mida some tielo mokwongo mano budget mokwongo mar sirkal mar Kenya Kwanza mano kotele koda William Ruto odiochieng' ma kawuono dhi bedo kata ka isome koda Profesa Juguna Ndung'u mabende ni jatend migawo mag wechego mag omenda odhi bedo kacha chaka otene kod jogoro mongirore mabende nitiere ko kacha migawo no mar omenda kanyo ka odhi some kacha yor bura kochakre kawuono kanyo kar saa 9 mano mar odiochieng' kanyo ka ochomo dhiambo bende odhi bedo kanyo gi twagno ka wadhi nyime kod chenro e kinde mabiro nyakwara moge jwang' arwaki ni machiegni bedo koda nyaka giko ka koro wadachako twak ayanga odiochieng' ma kawuono ang' wakone gik mage modhi bedo koluoni matimore kor gwenge moko bende matimore boma ma Nairobi karka to mana mondo mi akoni welo an gi studio karkae machiegni an nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar moke nyaka chango antiere ka kod yawuot luo ma wigi otimo jere wigi ler weche mag omenda kod uchumi wadanono gi yo makare antiere kae kod FCP Erastus Kwaka Omolo oyawre kendo machiegni Ramogi TV okinyi makawuono. Thank you. Ndalo mang'eny antie jiemo kong'eyo to podo wara ero Yesu podiero Yesu ero kamano watigo nyingi malo wagonero kamano yenyen bende kumido thuolo mar biro twakodo Ramogi TV odiochieng' ma kawuono nyakora Ramogi jwang' kama chielo bende wantiere ka koda CPA Zakayo Masiro mabende wadatwak godo kinyi makono mondo okonwa ni embe ochiewo yo machalo nade to pache kotenore kod budget ma kore lachni ma trilion 3.6 ni ento ne yo machalo nade Zakayo oyawre kendo machiegni oyawre Cleophas chiwo na din ana chiwo maber abe an kare in kare wa muso nyikwara Ramogi no yawre ber ero kama kanye ma wachaka kar kanyo kod Ramogi jwang' ka wantie kaka kod CPA Zakayo Masiro inene e yo machalo nade mano ka wantiere kod ka budget ma igani modelo kacha ne waloso kaka budget ne dhibedo funded mano kokale finance bill 2023 sani koro budget no idhi somi odiochieng' ma kawuono budget mantie kata gi medruok maromo bilion 300 mano kirango budget mar Uhuru Kenyatta mogik mane trilion 3.3 medruok makama gi budget manyien midhi somni pachien ang'o e wiye kanyo Cleophas pacha okikre podi ober to rach gimomiyo ang' obed maber en ni sirikal osingo ni ka gikawo to gidhi tiyogo maber to nitie kuonde mwaneno ka bende nye pek nitie
to giduoko piny kidogo. To gikone ni wageno ni dhiti kode maber. Rachne to ni msigo medre kuom japiny. To kendo medre ahinya. Haya. Kiwacho ni osigo makama omedre. Aneno kanyo kantiere mano jagoro mungirore migano mar omenda Dr. Chris Kipto koloso sani gi jofwambo mago maga Citizen TV kod mano mar Ramogi Faiza kachel koda ka mano Edwin Okoth. Wijane kaka twak makamano dhi nyime ka intiere kanyalo tich mano mar migao mar omenda. And by 30th June, we will have an appropriation bill, which the president now will assent to, and it becomes law. And now the following year, the budget is implemented. That's the whole process. And it's a very long process. It involves many stakeholders. Our staff here work so hard. And in fact, I want to thank them because they have not slept for the last few days preparing for this budget. Doctor, I've actually seen many of them walking around here with files moving up and down in and out of your office. Just the thought process that has gone into this. You've said that there are different working sector groups, there are different ministries that are involved in this. This being the first budget of this administration, maybe what are some of the key drivers, without preempting the CS's speech later on, what are some of the key drivers or some of the key issues that you want to look at or tackle with this year's budget? First of all, this government came in at a time when the country is facing multiple shocks, both external and internal. External in the sense that we have a number of, like the COVID-19, then the Ukrainian war. So the huge shock, what we call perfect storm, you've been hearing about that. Then here, climate change, which we have a lot of impact. So within that context, and the government is coming in having promised, it presented its manifesto. And so the manifesto of Kenya Kwanza is what forms the key priority in this budget. And the minister is going to be stipulating the areas of priority. I don't want to preempt now. But the Kenya Kwanza, what we call bottom-up economic transformation, better, is what is going to form the basis. So we provide the policy framework, and then the context in which we are preparing this budget, and then the policy priorities that we would like the resources that we have to focus on. And those, so the policies that we have come up with are now getting the budget, and that is what the minister is going to be presenting on how much he has given to the to policy areas that we have given. Then he is going to now present to us the measures, how he's going to raise resources to finance what is in the budget. And of course, you have the finance bill, which is already before Parliament, and other measures that we are going to be taking in order to prepare to finance the budget. It is a long process. It has not been easy because, as I said, we have multiple shocks. The promises are many, the expectations are a lot, and we are facing a lot of challenges. High cost of living is a reality that we have. We have a debt situation that is not allowing us to borrow more because we have 10 trillion by law, and now we are almost at the limit. So we have to look at it and say, do we finance through borrowing, or we have to do other alternative ways, maybe raise more taxes or other ways. So these are the things that is going into the budget making process, and my minister therefore will be presenting the totality of all the things that we have considered. And of course, there will be, I will only say that it's good that if we have to grow our nation, it is important not to grow our nation through debt. That is why this government has gone through what we call fiscal consolidation, where we want over the medium term to reduce our appetite for financing our budget through debt. So meaning we have to expand the revenue measures, contain expenditures, use other areas like PPP, for instance, public-private partnerships, so that we are still able to do our development while at the same time not carrying a lot of debt. And so this is why you see this discussion around taxes and raising taxes. It's time to review these taxes and see which ones could we review, which one could we increase, which one could we reduce. And I would only say there will be gains and there will be losers, but overall we need to take some pain as Kenya in order to take our country to the next level, because we really cannot afford to continue borrowing. I can tell you that debt is a big constraint, and I think we need to discipline ourselves out of debt. And so my minister will be therefore presenting
a proposal that has taken all that into account. But we are aware that Kenyans are expectant of, given the promises that were made by this government. From where I sit, I think I see hope. I'm very confident that over the medium term, we will do well. And Dr. just from the final statement that you've made, it will be a bit painful for Kenyans, but it will get better in the long run. And we need to fund this budget using taxes and not debt. Maybe in that sense, with the current situation that we are in, with the high cost of living and everything, the economy is still recovering from COVID and whatnot. So how will you balance that, raising revenues and also making sure that Kenyans are not pinched even further? The important thing is that even as we raise revenue, the focus going forward will be about productivity and getting value for money in our expenditure. So the main focus is not just about revenue, it's about how we are spending the money. And this is going to be the focus going forward in terms of looking at non-priority areas. I'm sure the minister will indicate some of those, trying to see that it will also stipulate measures that we have taken to handle or to do away with inefficiencies that are there within the expenditure framework. I don't, because it's going to present, for me to use this forum to say what he's going to say. But all I'm saying is that we want to focus on expenditure rationalization and see that we derive value for money. On revenue-raising measures, we want every Kenyan to contribute to raising of revenue, because taxation is supposed to be equitable. Whether you are small or big, you pay based on your capacity. And so this issue of paying tax is something that we would like every Kenyan to know, that if you need a road, if you need electricity, if you need any development to be done, it can't just be done from resources that have not been generated internally. It is our obligation as citizens to raise the resources. And so I think the citizens can demand of us, government, of how we have used the resources, but they have an obligation to contribute and to raise those resources. And I think that is a debate that is ongoing, and it is something that we want over the medium term. Of course, we would like to have less burden when it comes to taxing. If there's a way, if the economy grows, definitely there will be a situation where it will not be seen to be high. I know there's a debate on whether Kenyans are highly taxed, but you can see across the world that you just need to look at the figures, and you will see that we are not really taxed. In fact, our revenue to GDP, we're talking about 15 to 17% over the recent past, when we want to be at 25%. So we still have a long way to go. And so I ask Kenyans, let's have that debate, but I think we really need to contribute. In fact, if we all make sure that we pay taxes, I don't think we need to be actually relying on debt. Our hope is that in the medium term, we can actually run a budget surplus. It is possible. You've seen here, you see that we have moved away from around 8.3% of GDP fiscal deficit in the last 2 years. This year, then this government came in, we reduced the fiscal deficit from 6.2% of GDP to 5.7%. So we were borrowing about 850 billion. In this, which the minister is going to present, you will see, because it's public knowledge, we have come now to 4.4% of GDP. And we are working towards 3.6% by 2026. So we hope by 2030, we should have been able to generate enough revenue that can match our expenditures. And therefore, we don't need to be relying on debt. And then we should be therefore be able to address the issue of cost of living, raise the prosperity of Kenyans, because we want a prosperous nation, a nation that is prosperous and where everybody is getting the benefits. So that's why we are looking for inclusive growth. It's not just growth, but inclusive growth that takes everyone on board. That is why we talk of bottom up, because majority of the people at the bottom haven't yet felt. We want to lift the people at the bottom up, and through the policy measures that we are taking in place. I am hoping that there will be more debate, and so that we can expound to Kenyans more about what is in this budget after my minister has read.
Dr. Just before I let you go, you've talked about revenue collection and how it's going to drive growth and also maybe reduction of taxation in the medium term. Just finally, before I let you go back to work, what are you doing to empower the taxman to ensure that they collect revenues, the targets that you've set for them? And looking at this year's targets that you've set for them, and also looking at the fact that it has reduced and they've not been able to collect as much as was set earlier, what can be done to ensure that they collect what is required of them and the targets that are set for them are also realistic? Actually, strengthening KRA is our biggest concern now, and it's our priority. We would like it to have at least 2% of revenues generated, and we have already, even in this budget, we have given additional resources. Even a few months ago, we have given additional resources to Kenya Revenue Authority to get not just human resource, but also additional capacity by way of infrastructure, so that they do not have a reason to say they can't raise. We are therefore really building more capacity for KRA, supporting them so that they are in a position to move, and that's why they are actually recruiting more staff, even for those who will be helping in getting more revenues out there. So we are doing our best to make sure that at the top level and even the rest of the Kenya Revenue Authority, they are strengthened to be in a position where they don't have a reason to complain that they can't raise money. So I think you will see in the budget, and we will continue supporting them as and when necessary. Thank you very much. Thank you. Ayub, that was Dr. Chris Kipto, the PS for the National Treasury and Planning, just giving us a lay plan of what we should be expecting from the budget ahead of what the CS. Ramogi joang mano kanyo kwa kanyo gigo ma jofamba bende ne luwo kar kanyo ka gintiere kanyo Faisal kachel koda ka Edwin Okoth wa medo luwo gi makare kino ka biro kanyo mondo mi wakoni mathoth ka gintiere kar kacha ng'wature gi Edwin Okoth bende kinde mabiro mondo mi wane leren kako winje kanyo ka daktari mano Chris Kipto jagoro mugirore migaono mar omenda bende oloso kar kanyo kod jofwambo motelo ne nyasi maduong' magidhi bedo godo odiochieng' makano kono kanyo sa 9 kadhi nyime e od bura mapacho ka kama gidhi keto ayanga budget no maromo trillion 3.6 trillion no wacho ni en budget mamalo ahinya e kinde giduto kama ne wantiere kar kanyo chako kanyo kod CPA Zakayo Masiro kendo penjo maduong' mane wanako kacha en ni budget masani mantie ni pache en mane paro ma wiye kanyo to koro bende kora dhira FCPA Rastas Kwaka nitie gik mathoth ahinya mantiere kar ka e budget ma winjo medhi somo odiochieng' ma kawuono ni isekale isenene kaeto bende winjo gima jagoro mugirore bende wacho kar kanyo kaka ida chok omenda madhi konyo keto budget ni e tim gin gik mage madhi bedo kar kanyo pachi budget ma higa ni inyalo wacho budget onge wach kendo ahero wacho ni onge budget marach kata maber nikech en paro kata badho wach badho ni kotimo kama ber to loch motwe budget manyalo miyo ti kaka opange emaduong' wuoyo kata obed trillion 4 kata obed trillion 6 okomata en mana ni otwe e loch mane. Kwa wuoyo kuom loch motwe wawuoyo kuom namba 1 pesa madhi donjo gi pesa madhi wuok. Ere kaka achiel madhi donjo odhi hinyo piny koso dhi konyo piny. To mago gik mang'eny wadhi wuoye. Mar ariyo madhi wuok nade oluwo kanye. Wang'eyo ni ka in kod debe maduong' to in kod machielo matin makelo pi ei debe. Kaka ma pi wuok godo oko duong' moingo kama pi donjo godo kata ibed ni somo migi kanye pigno dhi rumo motelo ne pesa madonjo. Nyiso ni pesa nyaka riti. To kose rite nyaka rite kod adiera.
To sami timo mano jaduong' en ni ipimo ni to odhi hinyo piny koso dhi konyo piny. Koro budget onge kod wach, kendo budget onge maber kata marach, en kaka opange kendo loch motweye e gima duong'. Mane kaka opange kendo kaka idhi kete tim mane gimoro mane oganda bende range yo moro makare. Koda ranga kar kae mondi kaka entiere kaka opoge mondo aranga ne ni ywak mawuok e counties bende mosewinjo kanyo kinde mokalo e budget masani odhi dok piny kadipo no kete tim kose dhi tim e yo machalo nade. Sipieza kayo nitiere gigi ma chiegni ahinya kod chuny oganda kendo gin bende gazet ma kawuono entiere kanyo budget no bende idhi somo odiochiengni ma kawuono. Kerango pok mar omenda e counties man national government kachero dong kata gi trilion 2.16 kae to bende pesa madhi e county en mano bilion 385. Ma en ranyisi machalo nade kirango kata gi budget mokalo omenda ma county ne geno ni nyalo kawo mondo mi otere mondo mi gikonyre godo e iko omenda mabiro ni mar 2023 2024. Pok mar omenda machalo kama ng'ato penjre ni omenda maduong' nodong' ga malo kacha otimang'o e sirkal mamalo. Cleophas, aparo ni gisani to pok waneno the budget highlights e yo makare kaka koro pok dhi bete. To iwacho ni secheko gazet ineno ni mane madhi kanye. I'm yet to check. To gima ng'eyo ni devolution must nyaka ket mati. Iwinjo? Devolution nyaka ti. To kantie kaka sirikal mamalo goyo devolution. Kinyi ineno ka chien kanyo nyegi hinyre malich. Kidhi piny kucha japiny osehinyre, suppliers mag county governments osehinyre mang'eny. Jogi osechiwo services to bills idho malo tok chul. Sirikal nyowacho malong'o ni gitimre nade gionge pesa. To sebet ywaruok manyaka yo masani. Ok ang'eno migi maromo nade gi sani to what percentage. But gima nyalo wacho en ni sirikal mapiny kata county governments onego bed ni miyo pesa malong'o kalure gi gik madhi mbele sani nikech nitie projects manochaki moko chung kata moko tieki to chude pok ochul. Iwinjo? Koro an agombo ni mondo omigi pesa moro malong'o manyalo riembo chenro piny kocha nikech iyudo ka county government bende koro yawo gwenge oyawre towns manyocha ne nindo sani active. Jok manyocha onge tich malong'o e gweng' kucha bende koro samoro nigi gima timo kaka ne giwacho ni gidwa gero udi bro miyo ji tije kata county governments go gik ma county governments time gwenge kucha osemiyo ji tije mang'eny. Koro agombo mana ni gibed allocated gimoro malong'o manyalo endeleza gigi kata manyalo miyo gigi odhi mbele. Kama gichendo mantiere kache counties en ting mane mapono gidhi bedo godo pothe neno ywaruok weche gi mag omenda ponono FCP Erastus kwaka nitiere chenro mopogore opogore ma counties osebedo kacha katimo to sani waneno kit omenda ma gintiere ne gidwaro moyo 1,400 mane dwaro gi kane koro gichwalo paro margi ne migawono mar omenda kata bende ne sirkal mamalo. To omenda ma kamae nono kata kogole kacha odwoke bilion 412 chako duogo kanyo mogik ochopo kanyo bilion 885. Telo makoro gwenge en moro ma oganda bende rito ni nyalo kelo lokruok mopogore opogore. Kit omenda ma nitiere sani nikech magi maling'ling montiere godo ni mane gino ma jatend migawo dhi bedo kata kasomo ma bende nitiere kata kawuono wane gi kanyo wang' jowi kiny ma kawuono bilion 385 mano madhi e county. En omenda moromo ne counties wa kose en moro ma pod wadhi dwaro omenda moro ma balang' kata supplementary budget moro e kinde moko mabiro mondo mi ores chal mag county. Right. Gima dhi timorenga en ni sama jatend omenda somo budget kako dhi timo kawuono dhano manie piny ka mondo ng'e ni en siasa en moro wang' ji kendo ang' iwinj kako pakore ang' no pakre kendo obiro pako gik mosetimore dweche mosekalago gik makamago. Koro ung'iye gi wenge ariyo nikech mang'eny kuom wechego gin mag lombo piny kendo mag lombo wang'. To gik mabiro timore achien e chuny wach kendo ibiro yudo ni
kata bed mana ni sirikal mar county omi bilion 385 tibiro yudo ni pesa nok gidhi yude wang' sa to moro bende ok ginyal yude duto ni nyaka county go gom kata mondo go koko mawache ni waloro sirikal mar county kendo uso negi kendo ng'wenyo negi gimoro matin tiende ni pesa ok dhi yudo tich kakidware to kadipo ni wang'ni otimore kamano ma pesa migi e wang' sa ndalo duto to wabiro gone sirikal otenga malach kendo maduong' penjo ka pesa no bende nyalo romo ok dwa ng'e to chutho an parona gi wachna kod theory mara en pesa nego pog nus sirikal maduong' odong' gi nus ka en trillion 4 kakibade no although kwan moro chachore diere kanyo I hope ni ang' nolere kawuono kind gima olandi kod gima bende iwacho trillion 4 trillion 3 gi mia auchiel kwedego eko pogruok na ang' no wana I hope ni ang' nolere kawuono ni mano to ni kanye to biro wuok nade koro gima wacho ni kopoge e diere ang'e ni constitutional control okawach ka gima kia kawacho ni kopoge e diere ma county governments duto kawo nus to sirikal maduong' bedong kod nus titiyo kode maber wabiro bedo gi pogruok maduong' kendo konyruok maduong' e pinywa ka kata moko mibadhi lal godo tok duto biro bedo ka konyo piny Cleophas ongero kamana ahinya iwacho ni e chenro gi duto ka watemo mana rango gi iwacho ni en choko mar osuru choko mar osuru ni wuok e sirikal mamalo to nyaka e sirikal mapiny para ni mondo mi wawinjre ni en achiel kuom singo mane Kenya Kwanza chiwo ni en mar bero uchumi mapacho ka kendo mano losi kata juma mokalo CPA Zakayo Masiro iwacho ni da chok osuru manoko kalo iwacho ni mondo mi budget ni okete tim nyaka manyo omenda manyalo kete kata mondo mi oringi kendo chenro mopogore bende timre mago mantiere budget karka choko osuru e yo monego beni itiyogo to kaka ineno sirikal mar Kenya Kwanza nyaka sani bende otiyo gi thuolo no mar kono oganda jo Kenya e yo makare mondo mi ochul osuru ni kata yore magitiyo kuom choke bende en moro minyalo wacho ni nyalo keto omenda maromo kacha trillion 2.5 ma igeno chok kowuok kuom KRA mondo mi okonye budget Erokamano Cleophas. Gima wang'eyo en ni budget no kako lose en a deficit budget. Wan gi surplus budget, deficit budget. Surplus tiende ni wakalo target. Wan gomenda mang'eny. Moko chuno ni koro nyaka wadwa londre kamoro kata nyaka wahul kamoro. To kako kete ni ing'e ni gini duto kata kwa wacho ni budget en gima iluongo na projection. Tiende ni watemo mana focus mbele ni mai gima wadwaro to mai kaka wadwa ni watime nade wayude. Tiende ni gitemo focus on ability mar japiny ni to mwa wacho ni wadhi kao kuom japiny ni be wadhi yude. Aya modong' no kore deficit. Deficit ni ibro many kaka yude. To one of the ways mi loso go deficit kata mi jaso go fuogno en di holo oko. Tipenja ka be sirikal otimo yo makare kata japiny ong'eyo nonego bed ni gitimo ang'owa gi solo suru mondo wach ni ochope yo makare. Aparo ni kuom budget duto ma wang'ni nodwa bet gi liet ahinya. To sama liet nitie japiny bedo aware ni gimoro timre nade dhi mbele. Makata samoro kiwinjo radio tiwinjo kata mine ma piny kucha kata ka ok mune radio samoro adhi dala kucha to ng'ato moro mana bende ma inyalo paro ni onge knowledge mar budget to penji ni to budget no chalo nadi malo kanyo jogo hinyowa iwinjo tiende ni sirikal onego kaw time gi mondo giwach ne ji kaka gidhi choke maber gi kaka gini dhi tiyo. FCPA no wacho ni osuru ok rach choke ok rach kako dhi tiyo
ema muhimu to kendo kuti kode yo madieri tiende ni ko kawe ni diti kode to ni beni tiyo kode ok badre to ipenja kako tero japiny kata kaka odhi chalo ne japiny kata kako chal ne japiny gisani kalure gik ma sirikal wacho nitie gik ma japiny owinjo to pile pile sama iwacho gimoro rach iyudo ni donje pachwa moloyo ka ber mantie chutho ok rach te ober nitie berne rach bende nitie kuonde ma bro ng'iyo ma onge clarification malong'o tiende ni ok opuodh weche ne malong'o kaka idhi choke gi kaka odhi benefit japiny mago bende nitie koro sirikal taparo ni japiny to is aware to mana through koko manye jomoko bende goyo sirikal mwenyewe to pok otimo juhudi malong'o kata pok otemo mondo explain ne japiny kaka odhi konyre budget ni to again wawacho ni kawuono the budget statement idhi tere od bura tiende ni dhi some ne japiny biro ng'eyo mang'eny kaka sirikal opango moloyo gi sani mane ka monje kanyo bende Erastus kwa kantie chenro mopogore opogore chenro mag yiero wage maka yore mopogore opogore ma sirkal tiyo godo mondo mi ochok osuru bire yore mopogore opogore sani bende ka wacho kanyo ni sani penjo mantiere ahinya iwinjo kanyo chenro mag choko osuru kinde mokalo bende wasegomba kaka counties onego bed ni bero chenro mag choko osuru wang'e mana sirkal mamalo kende osuru ni kende yo machielo koso mag nyalo bedo kata kaka revenue source mamoko manyalo bedo kanyo mondo mi okonye budget masani nitiere yore magi maponono ginyalo ringo mondo mi gitigo kata ka irango ni osuru ero to koro oseketi wano gacha imodhi weche mopogore opogore nitio gedo magudi manengo gi ni piny gi weche mamoko mapontiere budget kar kae japiny kod osuru bende iparo ni en hinyruok maduong' madhi bedo kanyo machalo nade kirani japiny kod jopiny dhi hinyore e yore mopogore opogore namba achiel gimoro ni ka miluongo ni value added tax VAT osuru migoyo ewi gimoro amora ma ng'ato otimo kata chamo gimoro miluongo ni osuru moket ewi petrol kod gik mamoko mag wuoth kata bed diesel kata bed petrol kata bed ang'o ing'eni en gimopondo gimomiyo pondo king'iye gi oko to kine ka en osuru to king'iye gi iye tiyudo ni en osuru nikech osuru midhi ket ewi gimiluongo ni mo oidho nyadiriyo ero kamana enda ni mak paro ni kanyo FCPA Erastus kwa wadana dhi achiel kachiel wawinja ne kono ka jatend migawo mag weche mag omenda koro sani loso kod jofwambo kendo koro wawinja achiel kachiel that are geared towards revitalizing the economy. And right now, the new administration has taken over, taken over the economy, which has been really affected by multiple shocks. So in a sense, economic activity has been affected by multiple shocks. Cost of living has been rising. And there are so many other issues that are affecting us, especially coming from climate change. We have seen that food security and climate change has become very, very important, and that is what explains why cost of living, and especially for food, has become problematic. So the next question is, what kind of policy package is the government going to produce to make sure that they reflect what the economy is going to do, or how to drive the economy in the next period? That is essentially the process, the whole objective. So in a sense, then the next question is, what would Kenyans expect? The whole issue is that Kenyans expect to see the results of their consultation process. Where did we start? We started by developing a budget policy statement way back in March. That budget policy statement was actually a culmination of public participation. So what we presented to the National Assembly is the results of our own policy outturn and what we anticipate should be done, plus public participation.
Then subsequently, the National Assembly also conducted its own public participation, especially now having even moving forward towards the policy propositions, the tax measures, the revenue measures, as well as the expenditure measures. So first of all, we have the expenditure measures, then we have the revenue measures, and then we deal with where do you raise that revenue. And again, Kenyans have made contributions in terms of that. So in a sense, what we are presenting is a culmination of what has been public participation, what has been the synthesis from our policy point of view, and what has the National Assembly specific committees, a budget and appropriation committee, as well as finance and planning committee, what they have also synthesized from the public and what we have synthesized together. So what we are saying is actually a synthesis of what the public has given us. The starting point is that we have laid down the propositions, we have asked for public participation. The next thing is we have presented it in Parliament. After the synthesis, the Parliament has gone through a public participation and synthesized, and then we have sat together and said, this is the direction to take. So it means that what you see is a synthesized report. But what is the bottom line? The bottom line is, how do you turn around the economy? That is the bottom line. So the policy measures is, how do you turn around the economy? How do you make this economy inclusive in terms of its growth prospects? How do we create jobs for the youth? How do we lower the cost of living? And how do we create a momentum for future growth? That is the outcome of this, and that is the expectations. I think the most important thing is to understand that we're planning for the next 1 year, but we are providing adequate measures in terms of how we can sustain the momentum for growth so that we get an inclusive growth outcome. And that inclusive growth outcome means we are going to solve the problems where we started. This administration started with two extreme problems. The first one was financing constraints. You cannot finance development because you have no resources. And the second extreme is that you didn't have headroom for debt. So for us, we are actually saying, how do we resolve those two constraints? No headroom for debt. So in a sense, we have to ask ourselves, how do we raise domestic resources in a way that is going to sustain economic turnaround? Because economic turnaround is very, very important for everyone. The second thing is that once you achieve the turnaround, how do you create that momentum for sustainability? And that is also very, very important. So we look at short-term policies, we look at medium-term policies, and we look at long-term policies. And the long-term policies is to make sure that public policy works. That is poverty reduction. We have to create jobs for the youth. We have to make sure that the economy is sustainable in terms inclusive and sustainable. But more importantly, what has hit us very hard is the drought, which we haven't seen for the last 40 years. So the question we're asking ourselves is that, how do we make sure that we don't have a repeat of that? So food security and climate change will become a focal point in terms of our planning. And that is what one of the things is to ask, what measures are we going to perfect in this case, so that food security and climate change becomes part of our core planning processes, but also investment. And that for us is very critical. That is the anticipation. But for us, it cannot be summarized by one sentence. It is a whole raft of policies which are proposed, which are going to be implemented. And for sure, what we are going to see is a resolve in terms of the short-term constraints that we have, but also create a momentum for the constraints that the country is currently undergoing, the shocks that were there before, what you found in office when you came in. A lot of Kenyans have raised concerns about some of the measures that you've put in place to fund this budget. Maybe is there a balance where Kenyans can feel not constrained so that they can contribute more towards revenue collections and also balance the shocks that are already there? All the measures that are going to be proposed will be justified and balanced. They have come from consultations. So we do not believe that there are measures that are not going to be balanced or justified. The most important thing is to ask ourselves, where are we going?
We have to have some short-term sacrifices for us to achieve the long-term. That is an important component that you really need to worry about. If we want to get away from the constraints that we have faced in the last 1 year or so, then we have to sacrifice for that future. That's the important message I want to tell you. Thank you. Thank you very much, Professor. That is Professor Njuguna Ndung'u, the National Treasury Cabinet Secretary, just taking us through what Kenyans should be expecting today. And aya nyakora mgejuang jaten migao mar omenda oseloso kar kanyo kimedo gi magi makore ma fresh mowacho sani gik molero sani bende FCP Erastus Kwaka antiere iri kar kanyo kanyo wacho ni ji nyaka chiwre sani thuolo moro machuok mondo mi okony kinde mabiro ka idhi tim gigo madhi kawo kinde malach kata iwinjo mago mowacho ni short term sacrifices mondo mi okony e weche go mag long term tiende nang'o gi weche mamoko mabende omulo kar kanyo kowacho ni budget ni temo rango kaka idhi los tije, idhi tiek dhier e kind oganda, idhi keta ngima bedo makare kata tiyo gi domestic resources mwandu gi mayudore alworawa gin magi minyalo ti godo ola mikawogi saruna gi kama debt ceiling ochope gima thoth mantiere kar ka losa ne wi gima jatend migao wacho kanyo momaki ahinya inyalo bedo mane mano kanyo mako weche go bende mag food security sani wacho ni weche mag drought nitie higa mokalo kane somo budget gigo mantie kanya kane wacho wawuok e corona wabiro e kinde machielo mano ka budget manyene somo kinde ni wano kanyo ka weche gi magoro gi ngaji bere dhi bedo ka bedo mapek ahinya budget gin weche mag lombo wang' kendo mag siasa ma ng'e ni gima rach ok onyalo wacho kowacho to tije kinyo rumo koro nyaka wach weche mag lomba kendo mag weche makamago ting'eyo ni gima wacho kanyo no gibiri office to giyudo ka thuolo minyalo hol godo oserumo penjo en achiel gisemedo holo pod ok medo holo gisemedo koro nyisi ni wach mawacho no en gimiluongo ni wacha wacha nikech wacha wacha to yudo yot machielo mondo ne ni gimiluongo ni gik ma sirikal owacho ni dhi timo nyaka tim mano bende wach mamit ndi kendo winjo yot bende biro timore to en gin mane machon mano se wachi ni biro tim to kotimore kod gimomiyo nokotime mondo ler n'oganda ni koro wang' ni waloso ma kod ma mondo gimo wach ni dhi tim otimre achiel kuom weche mayot kabisa mok winjo tek en ni jo ohala duto mosetiyo kod sirikal maduong' kod sirikal matin pesa gi nyaka chulgi mondo pesa no odogi okony tije mamoko kendo ndik ji tich kendo mondo kony jo ohala mondo ohandgi odhi nyime mano bende osetimore Kiliopa aduoko ni owoyo pok otimore nikech ang'o you see to ng'ato ahope ni kang' owuoyo kawuono ang' noler mago mondo dhano bedi kod paro moro marach ni jogi kara ng'iyo adiera jotendwa gi kara losonwa yo adiera gi gik makamago owuoyo kuom gimiluongo ni drought tho mar piny adiera makende drought motimore sani ok chal kod manotimore owacho ni higni 40 mokalo ok en 40 chiegni kanyo nyalo bedo chiegni 40 o chiegni nikech kanyalo goyo pacha chien ne wabedo kod gimiluongo ni tuo mar piny kod kech maratipo higni mokalo mine sirikal okelo gimiluongo ni drought levy mani ng'ado wa misara ji ni ng'ado misara duto to sirikal no ng'ado misach ji kata ndalo ma koth oduogo pod ni ng'ado ji ma nyaka dhane monogo koko mi eko we wach mar drought levy no gima wacho sani
wawuoyo kuom drought levy to ere gimotim mondo gimiluongo ni tuo mar piny mamono chiemo chiek mondo kik timre kendo. Ing'eni ndalo ma wach magi tibiro winjo kowacho ni wadhi timo irrigation, wadhi kunyo pi, to pigego kod irrigation ok tim. Nyiso ni wacho wach maduong' ber, to kaka idhi time policy ma chuno ni gigo nyaka tim kaka wach gino. Akia ni nitie, anto chunya neno ni onge, nikech structure ma support policy nyaka bedie. Gigo te iwacho kanyo ni kinde mokalo mano budget mano somiga mokalo. Ka wanyalo mana paro kanyo jatend migao Kurietani gino mano somo kata kendo nowacho ni kinde ma corona ne nitie. Nitiere oganda mano doro chok mag yore mag yuto gik mathoth ahinya mantiere karka. Ere kaka inyalo bergi? Iwacho sani ka ero ma weche mag oro donjo karka. Nitiere bilion maromo 20.6 wano chiwe kinde kaka macha miwacho ni economic stimulus mane kinde go mantiere karka mar miyo gi gichung kendo. Kidegi magoro bende chenro mora mora makama koso sirkal onego time yo machalo nade ponono ka koro ginge maber ma chenro nade maduong' mane wan go e higani gi giko mar higa mokalo gi dweche mane higa mokalo gino manya bedo ni sirkal nyalo timo machal gi ma sirkal machon koso maga achiel kuom yore mag wacho ni oyo ma sirkal chano chiwo omenda mathoth kuma chalo kama wawere go wakaw yo machielo. En ga gimiluongo ni masira mar siasa. Ni kabiro ma yudo kanyo chako gero ot nus, to koro an achako gero ot machielo mari naweyo mondo nere ni fail. Bende kama kare mogaro nego bende dhie telo ma manigi demokrasia ma oloth. En paro morem. To kenda hinya en paro mar Ja-Afrika. An bende Ja-Afrika. To enia policy mar sirkal onego bed gima dhi nyime makata an e loch kata in makinyi ka oloch Keliopa to gigo dhi nyime. Mano rem achiel. Koro kan wawuoyo kuom covid pok orumo, kore covid pod mako ji kata sani. Kata newspaper ncho wacho. Tiende ni system mano ket mar konyo oganda kendo chiero haidini mag ji onego beni en gima dhi nyime ma ok bed ni owe kuom wach moro amora mondo joma ne gigi osimo ji mang'eny gigi nosimo nyaka sani ok ochier kendo. Ere kaka inyalo chier joge mondo hendnigi kod gik mamoko magitimo odhi nyime. Piny duto, piny te, ok Kenya kende, Afrika, Europe, England kata kurewa China, duto odak kuom gimoro achiel, kuom gik moko matimore e piny, gik michamo kod kuom gik mitiyo godo, e gik mariembo piny duto te. Koro nyaka ng'i ni to ere gima nyalo timo mondo piny obed gi ohendni mawuotho, to gik moko ma ji tiyo godo kendo gik moko ma ji dwaro yudore. Kamano olosi kendo ochwakie mach mondo bed ka oringo. Piny dongo maber moloyo. To kiwachi ni manyo chwo wacho higa mokalo, ka ochopo higa ni ichaki we kaw gi machielo. Ichaki gi machielo. Ing'eni ka gima kamano timore ni ng'ato nyalo wuori kata kowacho motieko wachono to wacho ni awuori. Erokamano FCP Rasas kwa kailere yo makare mana weche go mag jatend migao mano Professor Juguna Ndung'u kanyo bende mang'awinje pachi bende CPS akayo masiro tangi mule weche go bende mag loso tije wasewinje kata kolose ahinya paro mar chik mar omenda mano maiga mar 2020 koda adek kiwacho kanyo ni gedo mag udi manengo gi oyueyo ni chwalo tije ne oganda. Wanene kaka entiere budget kendo achiel kuom gigo mawacho ni mise mag neno dieri tije gi olosi en singo bende mane gichiwo e kinde campaign. Iwacho ni budget obed omenda momi migao mar somo, migao mar arita, migao mar thieth, giduto gi align kata gichikore gi ang'o mano manifesto mane gichiwo. Mano wacho ni bottom up economic model kama entiere karkacha bende en gino ma iparo ni edieri en moro ma komi peke yo makare onyalo chopo lek ma osebedo kata sirkal mokalo budget mokalo mondo bed adieri. Cleophas erokamano.
awinjo jatend migao ka kuwuoyo to gima mako wanga kata magombo notimre en kar food security mowuoyo Cleophas en adieri ni nitie ing'eni kata kiwinjo ka jagoro mongirre owacho mano PS Chris owacho ni nitie countries michuogo osuru mabedo olowa matin mano en adiera but wang'iyare maber ni yani yorgi mar loso chiemo chalo nade ing'eni kijuogo japiny to chiemo nitie wawachi ni juoga matin mayude bengi kose sirikal osekawo osuru cha bende onyalo miyo afford gimoro e chiro kacha koro ka chiemo no onge to pesa bende ikawo ira madong' nono ihinya koro but jatelo PS the cabinet secretary koro do wacho maber ni gidwa focus e yore mag timo ang'owa golo chiemo mano gima gombo winjo to kendo mano gima gombo ni mondo otimre nade otimre tabro linke gi penjo mipenja mar housing levy tabro nyisi pacha kaka gombo ni pesa na mondo timre nade uti jogi no wacho ni bottom up to ne giwacho ni gidhi create employment na jopiny tiyudo ka e budget ni duto gima giwacho mogik magiwuoyo mogik en housing levy no ni gidhi create job ne gidhi loso tich ne jok man piny kucha magi luongo ni hustlers man tie bende kuonde midhi gere utegi to ng'at madhi miyo hustlers pesa ni en ng'at mondiki kaka koro in gi ng'at moro ma bende ondiki kata ma kod ng'at mondiko ji tino nigi ni kawe kuom wuon tich tikawe kuom jatich Cleophas kanyo ane kitabu gi sirikal tiende ni ka giwacho ni gidhi create tich ok ging'iyo the ripple effect ni gini giwuoyo about jatich to wigi owil gi wuon tich ng'e gimomiyo wigi owil gi wuon tich gini joge bage nigo mokwongo nikech nonego bed ni gikawo time margi ma ging'iyare gini maber ni nikech nyi winjo kochako ni en levy bawo bete gichako giduogo ni en ang'owa en tax to wang'iyare types of taxes Kenyan regime says that the tax regime wan gi direct tax tiende ni en osuru mikawo sama ichulo ng'ato income tax en gima ikawe titeri ma in kaka ng'ama ichulo ibro mana yudo ko oseteri ma in miyudi ofuki cha tiende ni sirikal osekawo mare one of them en pay as you earn iwinjo to moro kendo en withholding taxes kaka koro ma mwawuoyen tiende ni kawe tichori in by the time mitimri nade miyudo pesa ni yudo kosetime nade osegole kae bende nitie gi indirect taxes indirect taxes kaka FCPA no wacho cha ibro yudo ni magi taxes mitiyogo michulo samidhi nyiewo gimitiyogo ok ibro ng'e ni chulo osuru lakini chule ng'ato bro penjore to VAT anto ere ka obiro affect apinka VAT wi fuel cha ere ka obiro affect apinka ibro yude gima inyiewo maybe ka wan gi muda to wabro neno mbele kanyo Kenya yude gima inyiewo bas kwasing'eyo the type of taxes jogi wacho ka ni gini koro en tax to okang'eyo the tax law mawacho ni a withholding tax should be paid kata onego bed ni chulo nyaka gi wuon tich ang'o matimre ka jogi nyisa ni an kan wuon tich ta andiki ta chuli ta bende koro nyaka imeda msigo mar timo ang'owa mar chulo atamalo 1.5 monego bed ni bende chulo cha ichulo atamalo 1.5 ewi osachi ta bende achulo atamalo 1.5 withholding tax laws onge kamo pass ga kata kama duoko baden ir wuon tich sechego nitie gik moko ariyo nitie agent matina ni jaote mar sirikal the government agent of the KRA agent to ka nitie subject ma en an mijuoga onego bed ni the agent kawo pesa kuom the subject to oro ne ng'awa ne sirikal to kama gini wache ga kendo nonego bed ni koro kosejuog agent to kendo ichako iduogi kawo kose juog the subject ichako ikawo agent kendo bende juogo mano is a punishment tipenja ka gini create employment tiende niya igoya kata ichwada nikech atimra nade andiko japiny
iwinjo inyisa ni kwa vile indike tichule pesa maromo kama koro nyaka ichul pesa maromo kama tino ni en juok mar ndiko japiny. What is the effect of this kata ere kaka gini dhi affect japiny? Cleophas awacho maber ni gini jogi oriknigo to ko dhi create employment kaka iparo no. Sami wacho ni wuon tich, for example wawachi ni an 400,000, just as an example. Chien kucha nyawachi ni idhi chulo atamalo adek to gini is capped, tiende ni mang'eny mogik minyalo chulo ewi pesa nino en siling 2,500. Iwinjo? Wuon tich be dhi golo 2,500. Tiende ni total kiwuin koriwre gi wuon tich uchulo pesa di 5,000. Japiny ogo koko ni mano ok timre nade, ok nyalre. Ng'iyare uru gini malong'o. To giwacho ni wawinjo ywak japiny. Tingi kaka giduogo ni gin koro giwinjo ywak japiny gini giloso. Tingi kaka gilose. Giwacho ni koro anagolo atamalo 1.5 to wuon tich dhi golo atamalo 1.5. Iwinjo? To capping manoketi kata gikone manyoketi ni ok okalo 2,500 kuoma to ok okalo 2,500 kuom wuon tich gigole oko. Tiende niya, kata kana an 400,000 onego beni wuon tich agolo 2,500 tagolo 2,500 to bedo 5,000 maximum. Dong wane kaka nya ne chik kaka nya gi suggest. To koro ka japiny oywak ni mano hinyogi. To nasinyisi ni sama wawuoyo about japiny to wawuoyo about investor obendo japiny. To wawuoyo about consumer kata ng'at matiyo gi mwandu kata ng'at mondiki obendo timre nade en japiny. Koro jogi wacho ni gini en koro 1.5% kora 1.5% koro wuon tich. King'iyo wawach for example 400,000 kigoyo 1.5% en pesa di aneno ko nyalo biro around 6,000. Okay? Kendi chaki duogi golo 1.5% kuom wuon tich. Manadi another 6,000. To negi lose gini was capped at 5,000 maximum from both of us. Teneni nonego be na 5,000 mawuok kuom waduto. To sani koro dhi wuok 10,000 12. Ikonyo japiny. Ok ikonye. Ohinyre. Teneni baden koro medre mathoth kalure gi kaka negi lose kendo. Omedre to gini ere tabu modhi kelo. Cleophas kapo ni nandiki to koro gini chalo kama. Ntie almost 3 things kata gik mokadek. Mokwongo anyalo duoko msachi piny. Monda bende osigo mara mar tax momiya nikech andiki chamro timre nade odok piny. Maisuru wanyane no gimoro mano timre kinde mane corona ochopo mane kembe loro jok moko no winjigi. To gimomiya wacho kamano ipenja ko create job ne japiny. Ero ng'at madhi gedo to samoro ni piny kacha. To ng'at miwacho ni finance gini ni. Iwinjo? En wuon tich gi jok mondiki. Finance gi chapich kacha. Iseng'iyo effect ma en go kuom ng'amondiko ji. Anyalo duoko sachi piny. Kata nyalo wacho niya. In koro osachi ni mala ahinya. Abro dwaro ng'at manyalo chulo pesa mapiny. In koro timri nade? Dhiyo. Idhi riembi. Iwinjo? Kata wanyalo loro kambi nikech koro wayudo ni ok wanyal. Kwa ng'iyo baden ma sirikal omiyowa kalore gi VAT to kendo koro ukelo osuru mar ot bende ukelo nwaka ok nyalre. To ni sirikal bende sama gini timre ing'e ni sirikal temo yawo bade mondo giyud mang'eny. To kayo kene ka sirikal bende gore bunda tiende gimomiyo gore bunda tiende ni ya Cleophas. Sama an kura chako riembo ji. Tiende ni pay as you earn mi yudo kuoma mang'ado kuom jok mandiko tachoro ni pele dhi dok piny. Gimomiyo dhi dok piny donga wacho na nyalo duoko msachi piny. Kata nyalo riembi, kata nyalo timre nade, anyalo loro kambi. Magi duto kotimre ka loro kambi, income tax magi kauga ya corporate tax 30% at the end of the year onge. Pay every month onge. To joka bende same riemba to minwa ni dala to wuonwa ni dala to samoro nitie nyithi wetena kata moko makich kata jok ma depend kuoma kata nyithinda itimri koda nade hinyo kama duong'. Koro in as much as giwacho tich ma piny kucha ging'i tich mamalo mar ng'ama ondiki gi ng'ama ondiko ji to bendo ng'ire kende kaka sirikal ni to a maximize kosa minimize ananeno ka gi minimize.
iwinjo koro sama sirikal ni wuoyo kama onego bed ni ging'iyo effect ma gini dhi beto kamano. Correct. Ang'eni waduogo mondo aranga ne weche mamoko mapontiere kar kae ka weche gi thoth ahinya Ramogi jwang' kiwacho kanyo ni ang'o mapime ane kachera pim budget mano goliga mokalo ne nitiere kata kaka nong'inje mano e sectors mopogore opogore mag thieth mag loso mwandu kachiel koda ka loso tije kachiel koda ka moko bende wakoro sani waneno odiochieng' manyoro otieno wacho kochakore kawuono mano sa uchiel otieno ma piny oduogo kawuono nengo mag modhi bende dhi bedo kacha ka negi lokruok matin to koro ka osego kogno paro mar chik mar omenda atamalo 16 cha dhi kanyo mano mantiere ewi modhi kik dhi mabor aduogo ka mondo mi warang ni lek mar loso tijeni lek mar loso chiemo moromo ogandawa dhi wuok kanye kaponono usuru makamano bende oketi madhi konyo budget masani kik dhi mabor wakaw ywe masani ka waduogo twak dhi nyime wadhi nyaka od bura tude kod Chris Owino kod Walter Nyambaga to sani wakaw ywe masani. Semana chake na Ramogi jwang' moto kama pasi yelo ngoni moto ebele dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kae kabisa kidonjo thum ma serious ikete ngoma oake under the pressure yeah Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey, Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Opako Nyasaye and Rosemary Ogonya nimondi yudu wenda mar lamo kaka skiza kodni de star aboro achiel achiel star adek angwen adek hash to pare niya Ramogi TV en audio wirdu tote. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have?
How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Nyakora mogi jong waseduogo en budget higa mar 2023 mano iko omenda chak 2024 odhi chalo nade yena koro sane ka waseduogo ka waseyueyo adhi achiel kachiel nyaka e od bura kama koro ada tudra kod jofwambo wadwa ka gintiere kar kacha mano Walter Nyambaga kod Chris Owino oyawre uchiewo e yo makare no ka upichni e yo makare ka untiere e od bura kanyo mano e kama igeno ni jatend migawo mag weche mag omenda dhi bedo kanyo ka somo budget ma iko omenda mar 2023 2024 chal mar wach en mane nyaka sani ma ung'eyo museneno ma iliekonu kanyo gin mage machiegni uru. Erokamano Cleophas wawinji e yo modimore kendo wawinji e yo mopichni yo mopie wagoyo tach e liare mar od bura kod nyawadwa Walter Nyambaga watemo mana neno wanyalo fwambo weche machal nadi motelo ne jatend migawo mar omenda Professor Njuguna Ndung'u chwalo budget makamano odiochieng' makawuono kar saa 8:30 made ochiko. Tigeni Chris ma en budget mosom e piny owacho mar Kenya Kwanza tielo mokwongo kendo bende koro idhi ng'ini to juole maromo nade ber king'eyo ni piny owacho mar Kenya Kwanza osedo thuolo mana mar chuogo moko kuom pende chik manyo osebedo ka kelo liet nikech mondo mi som budget chal ni ogoye kogno kata mana kamiti marango weche mag budget kaachiel kod mago mag omenda kendo thuoge moko dhi kare olosi kendo iki makare budget maketo kod mani idhi som mana kaka iselieko odhiambo ma kawuono nikech chik dwaro ni gimoro sochiko kamaendi to koro jopiny ni kode ong'ini to bad migawo ka bad migawo upod ni omenda maromo nade motele mano jafwambo mar Wedwino Koth ne nitiere e log tich mar aguch omenda ma pacho kaendi kwacha chonde kama obile wach kod jodito mochung' ne weche mag omenda ing'ene Edwin owuon bende obijo en jadito koro jo od bura bende seno kamoko molo kaendi moro bang' moro ka ginimie kode kendo bende gibiro chiko itgi ne chenro maket kod mane kopogore kod mano budget ochopo 3.6 trillion ng'ingnwagane Chris ng'amo mi maromo nade ng'amo pog maromo nade. Erokamano Walter mana kiselero mae budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza kendo budget duto midisomo odiochieng' makawuono en trillion 3.6 3.6 trillion kamae en medruok gi omenda maromo bilion 251 budget mokalo mane osom kod piny owacho ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne en trillion 3.39 koro ma en trillion 3.6 ma en medruok gi omenda maromo bilion 251 kendo mae budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza budget mokwongo mar hustlers. Ber king'eyo ni budget mokalo 2021 2022 manosom kod mane en jatend migawo mar weche mag omenda e kuru yatani e piny owacho mar mon osedhi yweyo Uhuru Kenyatta. Wero ne kanyo koro donjo maber. Kuma nyiso ni maromo bilion 700 e komenda makoro idhi som niendi en achiel kuom omenda ma bende piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka koro dhi all. Ber king'eyo ni gisebedo ka gikedo ne weche mag ola makelo pek e weche mag ochumi pacho kaendi to kendo bende miyo kata mana piny owacho kod giluwo ni gibiro kedo kod weche mag olo pacho ka lakini malingling mosedo kata mosewuok en maromo bilion 700 kore the all bad migawo mar piny owacho mar the executive mano mar sirikal mamalo king'iyo kod mano weri counties piny owacho kata mana kar jot mar jatend piny gi kit kaka itaye sirikal mamalo kaendi opod ni omenda maromo nade Chris. Erokamano Walter mana kaka iselero iwacho ka kanyo ni e budget ni piny owacho dhi holo omenda maromo bilion 700 gi wiye to mano nyisi gimomiyo kata e budget ni piny owacho dhi tiyo kod omenda maromo bilion 885
bilion 885 mar chulo gope mane ohol kod piny owacho mokalo. Manyisi ni watiyo kod omenda mathoth e chulo gope kata odoko ni pod wadhi piny owacho mar Kenya Kwanza e kinde campaigns ne giwacho ni kaka gidonje telo ok gidhi hol ok gidhi kawo gope kata hola oke pinje moko ta kamano mana kisewacho e budget ni gidhi holo omenda maromo bilion 700 gi wiye. To ka wadhi ka budget ni idhi donje migepe mopogore opogore mag piny owacho executive mano sirikal maduong' kata sirikal mamalo dhi yudo omenda maromo trilion 2.1 mano omenda ma idhi miyo executive mano sirikal mamalo. To kowuok e sirikal mamalo wan kod bad migawo mar doho kata judiciary. Judiciary dhi yudo omenda maromo bilion 22.9. Mano bilion 22.9 ma idhi miyo bad migawo mar doho e kinde ma od bura kama wantiere ni ng'en od bura oting'o od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate gidhi yudo omenda maromo bilion 40. Koro Chris mana kaka pod inyone kanyo koro dang'yo ni to ka wachako kod od bura mamalo kaachiel kod mano ma piny ma en kizungu luongo ni bicameral parliament. Tiende ni mano mar od bura nogo mar Senate to kod od bura mar jo od bura maloso weche mag chike to kendo bende rango kaka counties tiyo omegi machopo omenda bilion 40. Gin tije mage ma koro winjo be ni pesa ne donje migepe opogore opogore. Be king'eyo ni sama ochog sirikal manyien to bad migawo mar omenda japod omenda madhi ne od bura mondo mi obed mongirore. Nitiere gik moko ma nyaka giketie tim ma seche moko od bura mokalo chendi kaka mano mar 12 wachagi mar 10 mar 11 mar 12 mar 13 gi seche giendi birkiyo ni jo od bura gogo nyaka chwalnegi omenda kaka moko mag bede buche mag tayo komiti mantiere kaachiel kod kata mana ndiko jotije e od bura kaendi kaachiel kod moko ma bende nyaka dhi ne iloni speaker bad miga korka sekta mar speaker kaendi bende nitie omenda manyaka chwal ne giendi. Inyalo paro kanyo kanyocha gi temo ywak ni pok ochul jo od bura manyiso ni nyaka pod omenda machopo e chudo makende mar weche mag osara chwalnegi mwandu ma bende seche moko konyogi e weche mag dongruok kanyakla koda fuel e gechegi gi mamoko kendo. Koro nyaka pesa niendi maromo bilion 40 nyaka koro chopnegi kendo bende gine ni gidhi nyime kod chwalo tije e gwenge kaachiel kod loso chike e od bura kaendi mapono ni pesa ni oko ojulnegi to chenro mag od bura ne nyalo bedo kod ng'ikruok. Chris ting'eni od bura mana kisewacho en bicameral oting'o od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate. Od bura mamalo kaachiel kod mar Senate kod jotich magi nitiere Parliamentary Service Commission gintiere kod karende gintiere kod jotich matiyo iye kakae maneno ni od bura ler maneno ni gigo duto kata chike mokal okel e seche madwarore kaachiel kod komiti ma bende isewacho wan kod committees mathoth. Committees gi dhiyo winjo buche e gwenge mopogore opogore gin kod pesa michul omenda mambalang kata sitting allowance ma emomiyo od bura nyaka yud omenda mamalo ka ipimo kod judiciary. Kata kamano gima nyaka wang'is nyikwa Ramogi ni judiciary kata bad migawo mar doho oyudo omenda mathoth ka ipimo kod pok mar omenda mar higa 2022 2023 ma en kaluwore kod singo ma jatend piny Dr. William Ruto ne ochiwo ne od bura e kinde campaigns ni kawo mako widhiang kawo telo to odhi medo bad migawo mar doho omenda ma emomiyo sani koro omiyogi omenda maromo bilion 22.9 ma bende biro e kinde ma nitiere ng'ur ni e juma mokalo ne wanyo ka nitiere ng'ur ni nitiere joyal buche mane pok ochul omenda gi kaachiel kod omenda mambalang kendo wan kod geno ni omenda maromo bilion 22.9 momi bad migawo mar doho dhi neno ni jotich mag bad migawo mar doho joyal buche oyudo osara kaachiel kod omenda mabalang margi e seche madwarore kaachiel kod gero chenro mar kaachiel kod nyayo chenro mar gero doho e gwenge duto ma pacho ka nikech nitiere counties ma pod onge kod doho mamalo kata high court kendo ma en achiel kuom chenro mane ochakre e bwo telo mar ogai machon mar doho David Kenani Maraga mane dwaro ni boma ka boma
bed kod doho mamalo mar kelo chenro mar winjo buche machiegni kod jopiny. Tingeni Chris kakoro ne chal ka gimi indonyo na mana ngwech kiwuok e od bura ka ichomo na mana do to ne adwar ni mondo wakidhane moko kuom weche mabende mopondo ne oganda e od bura ka, lakini kata kamano ang' noduoge bed king'eyo ni kapod inyorri mane do kaendi pesa nyaka chwal ne do mondo mitijo dhi makare. Gedo mag ute mag winjo ng'ur michwalo kuom ranyisi kaka Siaya koro nitiere gedo mar olune od ng'ado guok mabende kopo ni ng'ato ni kod ng'ur moro onyalo ndunyo ng'wech kanyo e kinde ma iwinjo bura maket kod mani gige kodwol nitiere to kata mana seche moko bende jong'ad buche nyaka us pi kopo ni duonde otuo. Kopogore kod mano seche moko jok matimo nonro nikech doho ka doho ni kod jok matayo buche nyaka gidhi gitim nonro kendo bende neno mokelnegi kaendi nitie moko mondiki nyaka mondo gogi chapa kasto bende e kinde ma loso wuok ilo ni communication motimore kachiel kod samo ng'adi nitiere kuonde minyaka kanie gigi koro omenda ni ema koro dhi konyo doho. To bende wang'i ni bed kiyo ni nitiere puot kata mana dok chien mane miyo buche kawo thuolo mathoth kapok owinji kendo bende ong'ad gi ende. Koro ponono omenda maket kod mani ochwalnegi kendo bende ochopnegi mana kaka nosingi to koro nyalo miyo kata mana yudo ratiro mag jok man kod ng'ur. Seche moko oso ng'ata e od ang'ech to nikech pok owinji pache owuon pok owinji ne burano maber miyo seche moko ratiche irocho. Koro ma biro miyo chiwo thuolo makende kata mana mar ndiko moko kuom jong'ad buche clerks mag court kata karende mabende seche moko dhi nyime kod wicho ng'ur mag oganda kachiel kod kata mana yaro gedo mag doho giende. To kopogore kod mano doho ka doho nyaka bed kata mana gi jotije ma yudore kanyo endo kata mana iluongo ni chukdar ma bende rito kot doho no endo e kinde ma chenro mag chwalo kaka jopiny yudo ratiro dhi nyime. Chris we ochikre mondo wang'e ni to loch gwenge kanyo kar dhogino. Yes. Ka wasewuok e kuom migepe kata bad migepe adek madongo mag sirikal mano bad migawo mar doho bad migawo mar od bura kod sirikal mamalo wan kod sirikal namba 48. Yes. Mag wadhi counties 47 duto mapacho kae mane okel kalure kod puodho katiba mar 2010. Piny owacho mag gwenge counties osebedo kod ywak kendo e bwo telo mar sirikal mar piny owacho mar Kenya Kwanza sirikal ma piny owacho mag counties osebedo kan kod ng'ikruok e chwalo chenro mag dongruok kalure kod leo kata deko e chwalo omenda mag kata pok mag piny owacho mag counties. E budget ma idhi somo kawuono piny owacho mag counties omi omenda maromo bilion 385. Yes. Kama bende en medrock ka ipimo kod pok mar hiko mokalo counties no omi omenda maromo bilion 375. Sani omigi bilion 385 mar chwalo chenro magi. Kopogre kod kamano bende omigi conditional grants ma en hola maromo bilion 44 ma bende omednegi ewi omenda maromo bilion 385. Iparo ni bilion 385 ma idhi miyo counties e budget ma idhi somo kawuono ni oromo mar chwalo dongruok e counties 47 mapacho ka. Pogruok nitiere maduong' nikech motelo mano ne riwruok mar governors kane obedo kod romo moro ma aput moro ma wiye e log tich margi mantiere Westlands kaendi negi chemo sundo piny owacho mondo chwal negi omenda ni ochop bilion 425. Mak mana ni ma ok otimore. Gimomiyo mane dhi nyime en ni giluwo ni nitiere moko kuom chenro ahinya te bad migawo mar thieth mane kata mana lakteche yedhe owuon to kata mana nyamburko michwalo go jotuo ma seche moko hewore bende counties gi ne koro dwaro. Koro ne giluwo ni ineno ka dakteche osebedo sonda piny owacho ni kiny wadhi e ndara kiny wang'anyo moko nitiere lakteche moko ma bende pok oyudo chudo margi Chris. Ma osekelo ywaruok mathoth e kinde piny owacho mamalo to kod piny owacho mano sirikal mamalo. Piny owacho mar county kata sirikal mar county kanyakla kod mano mar piny owacho mamalo. Ineno ka ywak nitiere madwaro ni mondo duok chenro mag thieth e piny owacho mamalo to gin bende ginyonore ni ngang' ok ginyal timo ma nikech nitie dongruok moko mosego kachiel kod okenge mosego e bad migawo mar thieth kendi ahinya te county. Kopo ni ochako yudh moko kuom
tije mayudore bad migawo mar thieth ka ni modwok ne piny owacho mamalo to manyiso ni omenda mado biro osiptal moro mado oger Koweru ka chande osiptal moro mado oger Lifunga Kobieru kocha chonde kaachiel kod kuonde mamoko seche moko ok nyal timore koponi irito ne piny owacho mamalo mondo malo mondo bi e county ka mondo mi dongruoge odhi nyime kane COVID-19 kata midhiero kata tuo makoch mar corona nochopo pacho kaende ibiro kan nitiere ute nyaka kuonde mag tiegruok obed kanise nodoko kanyo mani itenge oganda michich goro ni nigi midhusi makoch mar corona to kaloro ni nikech nitiere tudruok malach e kind county kachiel kod piny sirikal mamalo nido ka nitiere omenda mane chwalo kata koponi midhusi omaki ka nitiere Lifunga ukocha chonde kata in e gwenge mage tinyalo dhi kani kumoro to thieth biro ni kamaende to koponi mane ok onyalore koro chuno ni nyaka koro piny owacho mar county giluwo ni gibiro nyonore kendo bende ginene omenda mochwalnegi mar dongruok kendi machopo bilion 385 niende ginene gichwalo godo kata mana yore mag thieth loso otendini moko ketie masinde moko manyalo reso jotuo mohewore miluongo ni ICU kata mana ng'iyo kuom ranyisi kidhi Homabay kocha chonde kichopo gwenge mag Homabay kocha chonde nitiere okenge mosego e weche mag thieth. Chris ndusendo samano mawiye Walter kata doko ni counties dhi yudo omenda maromo bilion 385 ma ok en omenda mane gidwaro ne gidwaro omenda maromo bilion 400 kata kamano serikal owacho ni kaluwore kod chal marach mar uchumi inyalo mana migi kuom bilion 400 mane gidwaro odwoknegi piny nyaka bilion 385. Achiedh nari maduong' en ni pesani dhi chopo e counties e sama dwarore kose obro medo leo kendo ng'iko chenro mag dongruok. Gima wakwayo kendo geno mar jopiny en ni kata doko ni omigi pesa ma kamae piny owacho mamalo nyaka ng'e ni gimiyo counties pesa e seche madwarore mar miyo counties thuolo mar chwalo chenro mag dongruok. To mar ariyo bang' yudo pesani governors nyaka ng'e ni pesa ni ok en pesa margi mar keto ofuko mar dhi Mombasa bayo kata mar dhi pinje mag Angola. Pesa ni en mar neno ni Lifunga Kobieru oyudo thieth mar neno ni ndechni monego bedni loso kod counties olosi mar neno ni gigo duto manyalo miyo jopiny fuong'ruok giketo e tim ok gitim marach kod pesa nikech mibadhi en achiel kuom gigo maduoko piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties chien. Pod wakolo mana iluongo ni budget ma kawuono ni endi kendo wabiro mana duogo kaendi to Chris ber king'eyo ni governors ber nokwayo ni mondo kinde mimiyogi mondo giti gi pesa mochwalnegi ber king'eyo ni pesa ni endi nitiere omenda manowinjo bed ni ichwalnegi mondo giti koro ne gikwayo ni migi thuolo moro machuok nyaka tarik 18 mondo mi giti gi pesa modong'. Koro Chris ka ikawe duoke e studio mondo Cleophas odhi nyime kwech pod wabiro duogo mana ka. Erokamano Walter nyakwara Ramogi mana ka waselero ni wagoyo tach e liare mar od bura kama kawuono kar saa 9 jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u biro molo kakae mar yango ne jopiny budget mar 2023-2024 to kapok atieko gima nyaka ing'e ni kuom budget ma idhi somo kawuono trilion 3.6 trilion 2.5 dhi e chenro mar chwalo chenro ma kinde ka kinde mag piny owacho kaachiel kod chulo jotich osara e kinde ma omenda maromo bilion 769 kende ema dhi e weche mag dongruok manyiso ni omenda madhi e weche mag dongruok tin ka ipimo kod omenda ma dhi chenro mag chwalo weche mag apisi e migepe mopogore opogore mag piny owacho kata recurrent expenditure ma en gima pod hinyo pinje mag Afrika nikech hie onego bed ni budget maduong' ichwalo e weche mag dongruok to weche mag kinde ka kinde e apisi mag piny owacho kaachiel kod chulo ji osara. Pod wago tach kakae bang' kinde machuok wabiro duogo kakae mondo wasum ni to waseyudo machal nadi kendo weche mane madhi e alwora mar od bura kakae. Aduoki achiel kachiel nyaka e studio mar Broadcasting House. Erokamano ahinya mano Crispin Owino kod Walter Nyambaga ulere yo makare. Ang' duogo iru bende ang'e ni Sharon Ong'awa duogo ka saa 5 nyaka saa 7 ang' utwag kodu kendi kon gi ane maling' jok mage mosechopo kar kanyo mage moseneno gi mage mawinjo kawuok kacha e od bura mano maduong' ka untiere liare mar od bura kanyo ang' ukonwa
gigo ma useyudo nyaka kinde ma wadugo iru. Erokamano ahinya Chris kod Walter nyakora muge jwang wadhi nyime kendo koro sani wacho ni e kinde mantiere ka wakolo weche mag budget pod antiere ka giwelo FCPA Erastus Kwaka Omolo kachiel koda ka CPA Zakayo Masiro mondo mi watwa kode yo makare bende ka wantiere ka kwarango chenro mopogore opogore mantiere budget ni to yena kapoka adhi kata ira kapoka duoge studio ka mondo mi watwagi adani mondo mi waranga ne mano e apisi mago maga jatend migao mago menda mano National Treasury kata wantiere koda jafwambo marwa ma wechego mago ohala mabende kawuono osebedo kata ka loso kod jotelo gi ochako kata kod jagoro mongirore mano kane ntiere kar kanyo kod Dr. Chris Kipto kaeto bang'e bende loso kod jatend migao mano Professor Njuguna Ndung'u. Sani korantika kod Edwin Okoth oyawre are ichako kinyi makawuono chenro biro mopogore opogore to nyaka sani chal mar wach nyalo bedo ni mage malingling mage ma iseyudo ka otenore kod somo mar budget odiochieng' makawuono kang' ochopo kacha od bura mano bang' wechego mag migago odiochieng' ni makawuono. Edwin. Erokamano ahinya Cleophas awinje yo makare mana kaka iwachono wan e log tich mar migao mar omenda kata treasury building mayudore e chuny boma ma Nairobi. Mana kaka nwawacho kinyi makawuono waromo gi jatend migao mar omenda Professor Njuguna Ndung'u kachiel kod jagoro mongirore migao no Dr. Chris Kipto mane wawuoyo kopimore gi wach mar budget odiochieng' maduong' ahinya ma giwacho ni gisetimo chenro mare kuom higa mangima kendo koro gin gi mor ni odiochieng' ma kawuono to koro gidhi somo budget. Cleophas gik moko ariyo mantiere budget en gima iwacho ni mokwongo gin policies kata chenro ma piny owacho keto kaka gidwa keto omenda e migao mopogore opogore to gi kaka gibro choko omenda go mondo gitim chenro mag dongruok ma piny owacho oseketo. Gima duong' mwawinjo kuom jotelo ariyogo en ni piny owacho keto chenro mar choko omenda kata somo budget e seche ma bende ochumi mar Kenya kosebet kadhi maber nikech king'iyo ochumi mar piny mangima bende osebet ka nigi yiengni koni gi koni nitiere oro ma osebet nitiere ochumi kata yuto mag jopiny bende osebet ka ok dhi maber ahinya omiyo bedo ni koro wan e lwasi machalo kamano dhi miyo gi pek ahinya ka gichano chenro mag choko omenda to gi kaka idhi tim budget ma higa ni. Bende jotelo ariyogo wacho ni jo Kenya onego bed abeda gi geno nikech ka in kama tek to nyaka imany kaka iwuok kanyo mondo eka koro idhi mbele nikech ji wacho ni gisebet ka giwinjo pek e choko mar osuru ma isiki medo kinde ka kinde. Jopiny ywago ahinya meto mar atamalo 8 mar modhi mag nyamburko ma idhi some budget ma kawuono to bende nosekale paro mar chiko omenda ma be jood bura notwake e odiochieng' manyoro. Gima timore ka sani en ni ji apise mopogore opogore ma wasewuotho e National Treasury kanyo en ni iloso file koni gi koni jogoro matindo tindo ringo kaka giloso iketo maua kuonde monego kete ranga treasury bende itemo losi mondo ka chop ka gimoro saa 8 kama to wageno ni jatelo jagoro mongirore e migao mar omenda kachiel kod jatend migao mar omenda Professor Njuguna Ndung'u bro wuok oko to mana kaka itimo pile en tradition ni obro wuok gi kiroho kata briefcase ma bro tango ne oganda ei kirono emoting'o chenro mag osuru kata chenro mag budget ma odhi somo e nyim jood bura. Bang' kanyo ibro los chik ma koro iluongo ni appropriation bill mangiso ni mae kaka koro idwa chan ti kod omenda migao mane moket ne omenda marom nade to kwa wuok e appropriation bill tibro kete koro chik ka jatend piny Kenya William Ruto osekete koke koro iluonge ni appropriation act mane kaka koro ibro ket e chenro ma kaka omenda ma ibro choki higa mangima bro tiyo e migepe mopogore opogore migepe mag somo mag thieth mag gero nderni to gi migepe mamoko. Cleophas mana kaka ng'isino wabro bet kayo odiochieng' mangima wabro ng'iso nyikwa Ramogi kaka jatenda migao no bro wuok e treasury ka kodhi nyaka e od bura kama koro dhi some ayanga budget mar mokwongo mar piny owacho motelne kod duond bura mar Kenya Kwanza. Cleophas. Erokamano ahinya Edwin Okoth ka intiere kanyo mano iliare no mano e log tich mano mara National Treasury kata migao no mar omenda ilowe yo makare ang' waduogo iri bende e kidieny mabiro mondo miang' ilonwa gi yo makare ka jatend migao ang' ochopo kar kanyo. Erokamano ahinya Edwin Okoth. Koro kar sani nyakura muge jwang'
wadani wagweng wech wacho ni kidieny mar mbako romo bende ka wantiere kaka wanono budget warango gigo mopogore opogore to jopiny wacho nade kotenore kod budget ma kama wasewinjo kuom jofwambo wa wasewinjo gigo ma jotelo bende osebedo kacha kawacho koro e kidieny mantie sani nyaka Ramogi jwang'ie no ndo dhi county ma Kisii e county ma Kisii wan kanyo kod Crispin Otieno oyawre Kisii uchiewo yo machalo nade odiochieng' ma kawuono ma jo Kenya rito winjo budget ma idhi som kod jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u odiochieng' ma kawuono mano bang' wechego mag migago mano kar saa 8 chiko kanyo piny Kenya rito winjo budget ma kamano jopiny wacho nade ponono e county kanyo ma intiere county ma Kisii. Ore ahinya Cleophas awinjo yo makare kantiere county ni ma Kisii mana kaka iwacho no en odiochieng' ma jo Kenya rito winjo gino ma angne kata gidhi luwo gino matimore e assembly kata e od bura maduong' kar saa 8 chiko kanyo kamang budget ma higa 2023 higa 2024 angne some jopiny osebedo ka ni kod paro mopogore opogore ahinya kaluwore kod pek mar ngima kendo gin kod paro magidwa ni mondo giler kaluwore kod odiochieng'ni kendo gino ma dagier ni mondo otimnegi. Karibu katika runinga ya Ramogi. Kwanza utatuambia unaitwa nani? Leo hii ni siku ambayo bajeti inasomwa katika bunge la kitaifa. Wewe kama mkazi wa kaunti hii ya Kisii, matarajio yako ni yapi katika siku hii ambapo bajeti inasomwa? Sana sana kwa majina mimi ni Evan Samenya, mkaaji wa Kisii. Sana sana ningependa kuongelea juu ya elimu ya vyuo vikuu ambao ukweli wazazi wamepata mabarua kwa watoto wao. The course that you are going to take inaenda kuchukua 250,000. Kuna rafiki yangu mtoto wake alipata A, anaenda kufanya doctorate 360 semester moja. Hiyo ndio nauliza hii serikali yetu ilituambia waone wa bottom up. Sasa ndio tumeshindwa mambo ya bottom up. Ni kutoa fees mahali ilikuwa ipeleke juu. Ndio tunaulizia serikali kama inajali hiyo mwananchi wa kawaida aliyesema mama mboga, mwana bodaboda, wapakaji rangi. Ndio uangalie sana sana au mtu wa chini anaumia. Nikana kwamba hapo kwenda mbele atuendi kupata kizazi kijacho ambacho kimesoma, sababu masomo ya hali ya juu yani ya chuo vyuo vikuu yameanza kuwa gharama juu ambao hao watu wa chini hatuwezi enda kugharamia, sababu yamekuwa gharama kwa wazazi. Aswa hao watu wa chini ambao alikuwa anatuahidi atatuchari zaidi, anasema serikali ni yetu. Ni kama kwamba hii serikali sasa yendi kuwa yetu, imekuwa ya watu wakubwa. Sana. Hebu tuambie wewe kama mkazi wa mji huu, bajeti inaposomwa, wewe matarajio yako ni yapi? Ungependa sekta gani pewe kipaumbele? Mimi kwanza kwa majina naitwa Bedineo Monguru, natoka maeneo ya Kisii County. Mimi haswa bajeti inaposomwa leo naomba kwamba masuala mawili ama matatu yaangaziwe. Kwanza katika section ya elimu, naomba serikali iweke pesa mingi huko, maana katika sisi kama wanabodaboda ni vigumu kupeleka watoto wetu shule za binafsi. Na inabidi tunapeleka katika public school, ambapo huko kwa public school hawana ile quality ya masomo kama ningepeleka mtoto private school. So serikali ikiweka pesa mingi huko, hata sisi tutafeel kwamba tupeleke watoto wetu public school wapata masomo mzuri. Mambo mengine, hii maneno ya fuel, hii kampuni ya Ebra inayoangalia maneno ya bei ya mafuta, tafadhali, mafuta ndio kila kitu, waweke pesa huko, aswa hizi makampuni zinatupea mafuta ili bei ikuje chini. Tukifanya ama serikali ikifanya hivyo, tuna matumaini kwamba hata sisi biashara yetu tutapata kitu. Na kitu kingine, mambo ya chakula, aswa kilimo, bajeti waweke pesa katika mambo ya ukulima ili tuende shambani tusalishe mazao yetu, ili Mkenya akiwa njaa hawezi fanya kazi. Hata ukimwambia alipe ushuru anatoa wapi na akonjaa? Hivyo naomba serikali kwa moyo mkunjufu, rais wetu William Ruto, tunakupenda. Mkenya akiwa njaa hawezi lipa ushuru. Tunakuomba uweke pesa kwa kilimo, uweke pesa kwa mambo ya masomo, uweke pesa kwa mambo ya mafuta ili gharama ya maisha irudi chini.
Shukran. Inachielo kumo ojende mowuok e kaunti ma Homa Bay mosebedo ka odak e boma ni Makisi kuom higni buora. Okinyi ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono amang bajet isomo e od bura maduong'. In gi paro mane ang'o madier ni mondo mi pek e odiochieng' ni ma isome bajet? An nyinga Geoffrey Kumu, atimo ohala e town Makisi kae. Gima atarajia ka budget idhi som en disappointments. Onge machielo ma da ng'is jo Ramogi ni u expect gimoro maber kendo. En rach lilo. Ng'ani kaka no wago siasa cha nuneno nung'isu maber ni kauru agwambo. Koro ne giwang'u. Koro wan gimo dang' watim kaka jopiny. Sana oganda luo. Gimitimono ket mana kinda. To ng'enia marach lile mabiro mbele kae. Ng'ani kaka osekawo telo ni e lwete. Koro in kitarajia ni weche dhi bedo maber kika wuondi nyakwa Ramogi. Weche tek. Mafuta kaminene kore sani en keni 180 adine. Odhi chopo nyaka gimoro 300. To ji pod dhi mana timo ang'owa, dhi mana ng'iewe. Koro budget kidhi som kawuono, gope mang'eny ma pod idhi som ni idhi chulo. Aya nyoro beno neno gima notimore bunge. Jogi te okawo keti ofuko. Koro in kitarajia ni giwacho kodi maber kaka jopiny ka ni an kodu. To ka gikocha, gigo ombulu e yor mapendeleo. Waneno, koso nok uneno yawa. Mane pacha kaka japiny. Erokamano ahinya kuom loso kodwa mano gin pacho piny mawuok e kaunti ni Makisi. Iwinjo ka gigolo paro mopogore opogore ka ng'eny ji uywak kalore kod pek mar ngima Cleophas ka giwacho ni nyaka sani jopiny medo mana inyore. Nitie jogo bende moloso kalore kod wechego mago mag somo ka bende gikwayo ni mondo sirikal mamalo tim kar ma ginyalo maneno ni gikonyo skunde ahinya moko mag JSS kendo sirikand counties bende oyudo pesa mar neno ni jopiny oyudo services ma gisebedo ka gimanyo e county mopogore opogore mathurka. Kok kamano mana ka in kod penjo Cleophas ang' naduok kendo iri studio. Erokamano ahinya gima bende odhi bedo odiochieng' moro mabor to bende ang' kwayo mondo irang jopiny mamoko bende kama intiere kar kacha mondo mi kang' iyudogi ang' oduogo iri kanyo mondo mi wayude maling'ling matimore e kaunti ma Kisii e boma ma Kisii kod bombe mamoko mapono nitiere e kaunti kanyo ma Kisii. Kang' igo tarubin kendo kiluogi iyudgi e yo moro makare mondo mi kang' waduogo e weche manyien mag migago kata ka wantiere gi mbako romo machielo tok ma ka oromo saa 5 nyaka saa 7 ang' waduogo iri mondo miwane manyien mawuok e kaunti ma Kisii. Erokamano nya Crispin Otieno. Kama chielo nyakwa Ramogi Jwang' mondo mi waranga ni kaunti ma Mombasa ma e kaunti number 1 kaunti 001 kanyo wantiere kata kod Joja Oko oyawre Mombasa chiew nade odiochieng' ma kawuono ma jo Kenya rito kanyo ni budget mondo mi osomnegi jopiny wacho nade jogo makoro richi makano bende rito neno kendo winjo ni budget ma iko omenda mar 2023 2024 osom ber mane mubiro godo maling'ling magiseyudo ponono gin mage inyalo bagonwa twak kiwuok e kaunti ma Mombasa George. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch awinji maber ka intiere e studio kanyo. Kawuono ago touch e gweng' ma Bombolulu mano mantiere e od bura manyali e kaunti ma Mombasa kae kuma adwani an bende awinji pach jopiny e kaunti ni to giwacho ang'o korka weche mag budget. Ging'e ni kawuono idhi some to awadwa mana winjane pachgi ni to gin giwegi gineno ni ang'o gini monego bed ni ng'iyo matut kuon mage miparo ni onego bed ni go rubit matin kuon mage magiparo ni ber to maendi antiere kaendi gi jodak adwani gibia kaendi gi nyisa pachgi chakna gi nyingi nyise jo neno mag Ramogi TV ni ng'a Erokamano an iluonga ni Victor. Okay, an budget misemo kawuono ni okane ka odhi budget mabesa nikech okang'eyo tiende nikech king'iyo chak nyuola pok aneno budget milando miokete gazeti yani kamora maro bayo budget pok aneno nyaka nene lakini kawuono kore ka neno kawuono mabayo obwoga momiyo kawuono abiro awuoye kawuono kingo maisha sano idho makata idho gari dakwa chama lot yani dakwa cham kata yani ringo dakwa nyiewo yani piny tek man kata budget kisemo kane tiende ko som budget no kamano mane maoni mara ka piny tek kamano in kuonde mag miparo ni onego bed ni gi improve kuonde mag miparo ni onego bed ni gikete maino mar samoro manyalo miyo ngima samoro bedo mayot. Okay, kaneno maber ni giloko yani gikelnwa tije yawa aben weche mek transport giduoko weche mek transport piny aben kar chiemo ng'eni kwa chiemo kod kodo teko mar bano tich e kodo teko mawuo kata mawuo kame en mana teko mabie nyoro koro giduoke piny mar maisha giduoke piny mono wabe wayude teko mar loso wayude kiko kanya chiemo. Erokamano ahinya wayude ng'at machielo kae jaduong' sodo machiegni nyisane ni to ito pachi en mane budget isomo kawuono area mane miparo ni onego bed ni kete maino e dweche ma kawuono ni budget ma kawuono nacha gi nyingi nyinga iluongo ni Ochieng' Dero
awuok e area Bombululu Nyali constituency. Budget makawuono wasoga bedo kisome to budget makawuono ni ena kaka mapile. But gimo temo yuwago ni budget onego luonga mwananchi obedie piny bendo gipenje pach mwananchi. Gin koro gisonge budget magiloso kila kitu magitimo gidhi some in kelo ni mwananchi ni tayari ipingo okipingo obro tiyo. Mano igima mwananchi neno lit moloye. Ka idwa som budget mara ng'ok gihojo ga wananchi bende gwinje pachgi mondo giloso go budget. Ini wuon area mana miparo onego bed ni gikete maino kanya miparo onego bed ni kete pesa maber mondo mi japiny oyud fuong'ruok. Maino pesa dware kamoro amora lakini pesa matek school jopiny umia. Chiemo to koro kiwachi. Chiemo koro tek nyowuoyo. Mano igima japiny yuago nikech kata sama wan kani magi jomo chiemo duto to kitarajia ma chiemo be ka koro ng'ato nyaka nindo ki nyaka sani pok obilo kata gimoro to bendo kia no dhi bilang'o. Mano japiny yuago moloye to gino omedre pile chiemo ni medre pile mange kata budget makawuono ni chiemo dhi medre. Kamana nya wayude jadak machielo suda machiegni chakna gi nyingi tisa iko party en mane area mane miparo onego bed ni ikete maino to chutho e budget makawuono mesomoni. Nyinge luongo ni Alfred Oyaya. Ana kaka nene ni budget ni oripo kaka koka mafuta koni si kaka giidho 16% no ema nendo oripo gipunguza at least kata kodong kata ka en 8% no dedo bedo maber. Lakini kaka sani giso wachote ni unyalo chopo nyaka 16%. Ananeno nkanyo kila mahali bro affect. Koro pachi wuon kopogore gi wach mafuta kanya machielo miparo onego bed ni itime lokruok moro. Kata ka giloso kwene moko lakini ing'eni mafuta no kila kitu kata igine kata ka en fare kata ka en kana jok man gi pikipiki pod bro gine mana enena mafuta no maneno ni pod nigi shida. Mana kaka video no Ramogi TV mago mana pach jodak e county ma Mombasa mano wantiere od bura manyali e county ma Mombasa kaendi ka gigolo pachgi e wi budget gi ywak ni ngima samoro ma doridore ahinya to ka ber gikone onego ng'iyane yore manyalo miyo japiny yudo fungruok kaluwore gi ngima moridore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Haya, erokamano ahinya George Aoko iwago twak e yo makare. Ywak jopiny wawinjo wadanono gi studio kar kaka pod antiere gi welo antiere kaka kod FCPA Erastus Kwaka Omolo kod CPA Zakayo Masiro. Erokamano ahinya. Puoch gi pak ne jo Bombolulu Mombasa kuom golo pachgi okinyi makawuono. Mano George Aoko. Haya, waduoge studio kar ka wayude ne chenro mamoko mapuntiere kar kanyo koro mogi jon kawa koni kachino wadhi nyime kwa gota rubin kuonde mawuotho go duto wacho ni watwak mana gi jopiny e kinde montiere kar kae kendo thuolo machielo makoro ayudo mondo matwag gi welo mana ntiere wori studio ano chak makoro sane kwa dhi ka watieko twak mana gigo mopogore pach jopiny gik pa jopiny ywago gi duto anga chako di CPA Zakayo Masiro angilerna kanyo gigo mara bedo kanyo ka warango ntiere chenro mopogore mago mag loso mwandu kachel koda ka bero chal mar bedo gi chiemo mano kwarango wange maber ni pur mano yo buro mar uchumi maro ma piny Kenya kae paro mane ma sirkali nitiere godo ponono ka iseneno kanyo angin budget ber mi dikol kawuono geno ni en mane nikech sani koro kango se some kiny koro wawach gigo mantiere iye kanyo geno ni nyalo bedo mane nikech sani bende giloso bero weche gi mag chiemo to fuele rodhe neno kata ka 16% kata tamala paga uchelcha poli diker mana kacha weche gi mag modhi tiende nango gi pat jopiny ka kiwinjo kar ka kowuok e county ma Kisii county mano ma wawinjo bende county ma Mombasa ka gin magi minyalo wacho e wiye kanyo. Erokamano. Cleophas sirikal to siwuoyo to wan kaka koro jolony wan to koro wang'iem na deeply ne gima giwachogi be gin gik ma possible. Iparo kane pok wadhi e yweyo nwawuoyo wach housing levy gi kaka weche nobet to gi kaka ne gisingo ne gidhi miyo jopiny ang'owa tije to ipenja ni geno mane mango to geni biro bet go mana kalore gi gima giwacho ni donge kane giwacho ni mondo wagen tije an kanyo ta onge gi geno iwinjo kar tije otimre nade geno onge aya kar agriculture okang'eyo kaka dibet but nya neno ka gitemo
Negi wacho maber ni agricultural inputs or pest control items tiende ni gigo mitiyogo e puodho mondo wanyuol chiemo. Negi wacho ni gigole from, remember kane giloso gini gigolo moko from zero rated to exempt. Tapani argument osebet malich ni to exempt ni enango, zero rated ni enango. Nyapiny nyaka ng'e ni kowache ni exempt tiende ni ok achaji gimoro ewi tax, kata tax ok aketi ewi gima uso ni cha. Iwinjo? Sirikal ok oyiena ni mondo aketi. Lakini chien kacha ka gima uso ni no nalose, nitie gimiluongo ni input VAT. Kata VAT manyochaja, usuru manyochaja ka nyiewo gini mondo abenda abi ati kode mondo ausi ni chiemo. Koro yudo ka sirikal odagi ni manya in ka kata usuru manyegi chaja cha ok benda gol kuom sama kora declare taxes ok agole. Tena ni pek mar usuru cha ating'e. Sama ting'e tabiro uso ni gini under exempted goods and services. What happens? Abro bet na chaji gima sirikal no dagi ni kikatimra nade kika gol cha. Tena ni sirikal ok omiya fuong'ruok moro amora mar usuru. To kok omiya fuong'ruok ang'o matimre? Abi golo gigi bei mamalo. To ka gole bei mamalo tibende nyaka chaji bei mamalo. To jopiny nyong'ur. Ne giwinjo magiwacho ni koro gini kendo koro gedwoke kuma nyentie zero rated. To zero rated tiende niya, kanye nyiewo gigi to nego be nabiro uso nigo. To sama nya nyiewogi to nyo chaja usuru mar VAT. Sirikal miya fuong'ruok na claim kata bed na atimang'o. Akwonga akawo VAT manyegi chaja cha bas. Koro sama biro iri to an gi fuong'ruok moro. To ni fuong'ruok ni abinda abro extend kata abro kelo nigo mondo gima uso ni cha ok aketo VAT e wiye kacha to yiena bende ni koro manyo chaja sama nya nyiewo gini mondo abi mi o wacho ni mondo agole oko. Tena ni an gi fuong'ruok e cost of production kata yore mag loso mwandu. To kase bet gi fuong'ruok tena ni bende koro ka bet gi fuong'ruok to fuong'ruok ni be nyaka ang'i yude zero rated bedo ber moloyo exempted rate. To kaka FCPA be no wacho gini onego bed wacho gi timo. Kiko bed ni wawacha mar political approval to toke kanyo to japinyu dong katimre nade ka hinyre. Koro kanyo aneno ka giendelea kamano to kor agriculture kocha nyalo bedo maber. Lakini gimomiyo kendo abiro wacho ni geno tin. Ing'eni ok wang'im na puro gino kende. Mondo tere kata matere factory maloso mwandu moro mwanyalo tiyo kata kaka mafuta, kata kaka sukari, kata kaka mogo. Nitie transport. Donge. E transport ka ang'o matimre? Gitiyo gi fuel. For example, ka kora dwa golo kata mna bando Trans Nzoia tons. Okay? To wegloche nyisa ne jatelo. Gini to koro ana omoniga go gi pesa machalo kama. To kwa vile sani koro jogi omedo suru ewi fuel abichaji maromo kama. To kendo ng'e ni Cleophas kane wan kan wang'iyo gimoro miluongo ni canon of a good tax system. To nwang'iyo gi to moro ne nitie mabende nok wang'iyo ahinya but iluongo ni the canon of convenience. Gini ochore sama chalo nade. Kogole 8% mokete 16%. Bende japiny nigi uwezo no. Be environment, economic environment kata lwasi mar yuto o support wacho no. Oko support wacho no nikech an pok aneno kama tax igolo imedo by 100%. Tiende no go idabo. Iwinjo. Tiende kana chulo siling 8 to kora chulo siling 16. Tiende no nyisa niya ka manyi 100 siling 8 chato take med siling 8 boro more wiye mondo timri nade e chulo. Koro ibro yudo ni transporting oduma ni mondo bi kata mani factory kata mana Nairobi ka mondo reg moko already beche osedhi malo nikech bech mafuta timre nade osedhi malo. Won lori kaka wa transport gini mondo wakel ka mafuta osetimre nade osedhi malo. Factors of production obedo increase. Mafuta is one of the major ones. Tena mafuta chiel kuomgi. To mwando ni kama oselose kendi ngeni nyaka wuog kama olose ni kodhir japiny kacha ochopo nang'o dongo dhi chopo gi transport. Tiene ni nyaka ting'e gi loche kigole ka mondo tere dala Bondo, Homa Bay, Siaya.
kanyo bende tiende niya wuon loso mwandu cha be nyaka chor beino tiende ni cost shifting choro pek ne japiny gigi duto ng'ama dhi keto madhi timo gigo en japiny samang'o dhie rak kacha kata kodhie duka to timro nade to yudo kata bunitie koro wanyalo bet ni wa improve agriculture kata ni wawacho niya waduoko production mar agriculture cost mare piny lakini gini mondo bed a finished product kata mondo bed mwandu moselosi morumo ma japiny nyalo tiyogo beche dhi medre kalure gi complication mar ang'owa mar VAT nengo mar mantie kanyo nengo mag mauta ma bende wadhi kidieny moro motieko welo malo jo kidieny machielo bana no kosedonjo kar ka Sharon Ang'aw bende oseikore mar chopo ang'e ma bende wadugo mondo wayud wach mogik to bende wanyalo mana medo kar ka ng'e bende jopiny oseloso kuom gigo ma jopiny owacho kaachiel koda ka nengo mago mag loso mwandu kata kida ber chenrogo mag pur e pacho ka e budget masani bende geno nitiere to geno mari en mane ka de some nikech en pod en oguro mar uchumi maro kaka jo Kenya oganda dhi chomo kanye mano kaponono ni ero osesomi wawinjo kamochomo to ushuru pod nitiere kacha mano e mauta makoro sani dhi chopo kacha tamalo 16 right ang'eni watieko to kare wa med mana kama osiepwa owuoye fellow CPA jo Kenya mandedhore gi wachgi jo siasa pok owuoyo kod Nyasaye ni to bende biro kelo koth higa mabiro gi higni mabirogo onge tiende ni katiket mana fertilizer mi kelang'o mi olie ndara to ka koth manyalo miyo gimiluongo ni cham chiegi onge ichalo ng'amo timo gimiluongo ni bure onge gima pok awinjo kowachi e budget ni kuom chiemo ni schemes mosebedo kwa wuoye kata kwa walieko almost every other year ndalo ma pinyo timo oro hey nyaka walosi kuonde ma pi nyalo wuokie to pi mar Lake Victoria wang'eyo ni kod siasa mar Egypt kod pinje mamoko ndalo motim mano tiwinjo ka jo Egypt osechikore wanyalo kata mana timo kama to negotiations mano nego gol gimini luongo ni ogirimiti mar Nile mago bende waken nogi kanye tiende ni kata kamano onge to kuonde mamoko ma pi nyalo wuoke nyaka wabed godo Cleophas mondo kimiya fertilizer to yud tich pok wawinjore gi Nyasaye wawe kamano nikech ang'e ni sawa orumo kendo welo mamoko bende osebiro to atiek gi wach mafuta no kamano kanidwa mede maber kendo awacho maini ka chunya ler kabisa onego mede niya oaye 8 odhi 9 progressively odhi 9 higa moro nyalo mede 10 tiende ni imiyo japiny mondo yud kwe kuom gimimedo no mondo kik ohinyre tap nyadichiel to koro gima dhi timore sani ni dhi hinyo piny mara moja to di duto e piny duto manyalo kelonwa mwandu mago e achiel kuom gik maging'iyo nto pinyu ni bende nitie system mar osuru kata yo misolo godo osuru e yo makata kadwa kelo mwandu higa mabiro tanyalo ng'eyo ni higa mabiro biro chalo kama kamano onge nikech wan kod national tax policy manyocha wawuoye kata kaka ISPAC nwakete parowa mang'eny to kokolu mago to joma kelonwa mwandu makelonwa tije kendo nyalo miyo piny dongo biro tang' kendo biro bedo gi oko ok mano kende osuru ma idhi med jotich kuom jotich madhi chopo nyaka atamalo 35 mago duto nyaka ng'e
awe kamano. Erokamano ahinya to kapok wawuok nitie chenro mopogore opogore ka mana kang'o watieko kodi kata ng'awinj wach mari mogik ka Zakayo Masiro kapok watieko chenro kiny ma kawuono. Pinje mosedongore gin gi tax policies machalo nade ma Kenya ponono nyalo gomo nikech wawinjo ka Kenya chiwo ranyisi kod Singapore e kinde mathoth ahinya. To pinje madongore gin gi chenro machalo nade mag choko osuru manyalo miyo gidongre ma kata piny Kenya achiel kuom paro mabende osebedo kuchwalo kaka ne od bura ginyalo bedo magi. Achiel kuom gi kata higa mokalo ne wawuoye kodi ka Cleopas en ni ofuke magik miluongo ni fuoko wan kod yie moro iluongo ni fuoko en odonjo kata ei chiam gi piny tipo mana kochamo kata gunia motieko. Tiende ni pinje mamoko go baba oloro kuonde mafu kata oyieyo mopogore opogore donjo godo. Namba 2 gima pesa no timo gineno. Namba 3 ka serikal ok tiyo yini dhi e kot tikone ni nyaka tim gino. Wan kod pinje makata mitoka ni kotuomo pothole mi winjo marach ma tiende mitoka oyiech tikoni winjo nyaka cholo to serikal chuli. Nyiso ni joma nie pinje makamago winjo yot kuom chulo osuru. To machielo mogik en ka oyudi ni in jamibadhi owada idhi e jela onge gima chielo ni tumeonewa wanochawa aito ng'amotelo ni dugo umi kendo makati idhi e kot igoli kendo ni gimomiyo onego tweyo kone. Pinje makamago ni kod osuru mamalo nyaka by the way osuru gichopo nyaka 52%. To gima pesa no timo ineno. To bende kaka ichoke kaka VAT mane wawuoye higa mokalo ber. Anyway sani ere koro nyogi loso system ma KRA nyalo choko godo VAT manyocha gichok chon. To system kata moketi ma iluongo ni ITMS no nyaka we moti kaka onego ti. Ka ok owe mondo ti kaka idware no to pod wabiro mana dok chien. Mondo wachoko osuru moromo kendo ji te mondo chulo osuru, lakini wan kaka jo Kenya ana wacho ni adagi ok wachulo osuru mang'eny moingo pinje mamoko kaka jomoko wacho kanya dok negi. Erokamano ano sipiera sasa kwa wach mogik sipiera Zakayo koti abro kwanyo gi kama weyo kamano osuru ok wachul moloyo pinje moko. Kata king'iyo VAT no kata kidhi Rwanda en 18%, kidhi Burundi ka en 18%, kidhi Uganda en 18%. Iwinjo to mago kapar ni peers wa mwapimre ga ahinya, but in terms of food security Uganda timre nade ohewa tino ni kata kaen malo gima ja piny chamoro timre nade nitie. To suru sasa mikawe adieri ke kawe mang'eny titiyo kode maber ja piny neno berne onge tabu complain onge corruption nego Kenya. To again budget manye gikelo sane ni aparo no nego be nuwa concentrate gik ma important. Awa wuoy about golo chiemo but owacho maber ni piyo timre nade is a problem. Mano kela gimiluongo ni national disasters. Ntie gik mobedo declared as a national disaster several times. Catch one of them. Iwinjo drought second one. But gigi okinyal separate gi. Sama drought nitie kecho timre nade kecho nyaka bigi. Kar mondo wachnwa nwa chul 3% kata 1.5% tax mar ni kia ni gerudi. Okapar ni ot osebedo declared a national disaster. To bende kwa wacho ni miyo jopiny otrach, lakini nyaka wa prioritize niya ang'ono monego bed ni watimo ne japiny. An aseneno ka kech obedo declared national disaster, drought obedo declared national disaster. Mpango ma sirikal onego bed ni bet go ne giwacho kata ni wagolo 1% osara wa mondo tim nade wane kaka wa improve irrigation systems kata wa sink boreholes in arid and semi-arid areas mondo jogo yud enough water. Pi kosebet to chiemo biro beti. To ka pi onge
to chiemo onge. Koro kar mondo wawuoye gik ma are not national disasters as at now, to wawach gik mathago japiny higa ka higa kaka drought. Kwaya 1% of my salary mondo the improvement of water system nationwide abro chiwe. To gi magi to ok nyalre. Koro gisani giwacho ni gidhi kawe to nye gisekale, gidhi kawe gikete maber mondo kony japiny. To kaka FCPO wacho mianya mag kuo nyaka timno nyaka din. Erokamano ya FCPA zakayo masiro kachal koda ka FCPA Rastas kwa ka omolo kuom thuolo ma to kod Ramogi TV en mor maroko puonjore weche mag budget kinde ka kinde ka olungu to biro ogonu erokamano ahinya. Nyakwara Ramogi jwangin bende yudo thuolo ma to kodwa yoronwa ote SMS line wane na riadeka uchelono nono ka jogo mano David Ochieng openjo kange manangwa ka ushara no ngawa nkawe kama we kae kango penjo jolony ma intiere go David Ochieng ka ok Migori wacho ni apenjo ni jopiny wanya piny na jolony ni be uyiene jopiny goyo kura ewi budget ne uyiero jotelo ka ya Migori aso na West koso East jatendi ni od bura kacha kendo ne budget ne osekalo ire ene muchung kacha eloi ero agisetie kombulu tok go ewiye en mana twa kacha te puodhe to dhi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV gi jogo duto moro ote magi moting'o Pascal kantiere Kisumu erokamano ahinya kamachielo bende Randago wacho kanyo ni gima dwachi idwaro wacho ni onge gimoro amora maber e budget awuoro ni jod bura mane okalo chikni ang'e ni gin mana jogo matiyo machiegni kod sirkal. Erokamano kuom pachi mayoro bende Ramogi TV an wachak nyaka sani romo saa 5 osekalo kata dakika 8 acheko chenro gi kanyo Sharon Ong'ao biro dhi nyime nyaka ngorom kata saa 7 kapod medo kolo e budget na koro ka wadhi e okang' machielo ka wadhi bedo kod Sharon Ong'ao kod welo mamoko kapod wadhi nyime kod chenro gi Ramogi TV medeno chenro mabiro e Ramogi TV kinde duto longani Cleophas Oluoch Jakisumu kanya kwar mokeo nyaka sango na kelo ni chenro makawuono erokamano ahinya kendo riti masani kiny warom kendo ka wanono budget koro ka oseketi ayanga e od bura odiochieng' makawuono oriti masani.